Good morning. It's an honor for me to talk to such an audience with a lot of expertise, and I like to thank Dr. Schweck, who disappeared. I would like to thank Dr. Schweck to invite me to give a talk, and my talk is on iodine deficiency. I'm sorry I don't speak Ukrainian. I speak French very well, but my talk will be in English. I'm sorry for that. But we're in the same situation. You speak Ukrainian, I speak French, and we have to speak English. So now, I'm going to talk about iodine deficiency. So iodine deficiency. Why I'm talking about iodine deficiency? Because iodine deficiency is a problem which is underestimated all over the world, in spite of the fact this is one of the major public health priority problems in the world and in many, many countries, including Ukraine. Next one. Why it is a public health measure? It's a public health problem. It is a public health problem first because the health consequences have important impact on social and economic development. Проблема дефицита, она действительно является проблемой, такой как публичный вопрос, который касается всей популяции. Because also it affects most countries throughout the world. Это касается большой части мира. It affects also all categories of the populations: adult, children, pregnant women, lactating women. Всех категорий популяции, это беременные женщины, это дети. And the preventive measures to control iodine deficiency are very well known, are safe and cost effective. И те методы, чтобы предотвратить йододефицит, они известны, они безопасны и они эффективны по затратам. Remember that iodine deficiency is the first preventable cause of brain damage in childhood. Вы должны помнить, что йододефицит является первой предотвращающей причиной нарушения развития мозга в детстве. So iodine is present in the thyroid gland. And when there is iodine intake decreases, если потребление йододефицита уменьшается, it leads to hypothyroidism. То это приводит к гипотиреозу. And hypothyroidism is responsible for all the manifestations of iodine deficiency called iodine deficiency disorders, IDD. И, соответственно, гипотиреозом вызывают йододефицитные заболевания, которые называются IDZ, на английском IDD. Children and women, pregnant women, are the most susceptible to iodine deficiency. Дети и беременные женщины, конечно же, они наиболее восприимчивы к йододефициту. So the spectrum of, and what are the clinical manifestations of iodine deficiency? In all population, hypothyroidism, goiter, and increased susceptibility to radioactivity. Все возрастные группы относятся к спектру йододефицитных заболеваний, зоны его осложнений, гипотиреоз, повышение чувствительности к радиации. More importantly are the consequences on the fetus, which leads to brain damage, which is a cause of, when the child is born, which is a cause of delayed psychological and physical development. Конечно же, самое важное последствие, самое грустное последствие – это последствия на плод и на новорожденных, потому что это влияет на умственное развитие. In a population affected by iodine deficiency, there is a high risk of having children less performant at school. То есть в популяции, где есть высокий уровень йододефицита, больше вероятность того, что есть дети, которые не успевают в школе. Next one. Now, if we look at
the problem of iodine deficiency all over the world. You can see, and it is very strange, that iodine deficiency is present not only in non-industrialized countries, but also in industrialized countries. Вы видите, что проблема дефицита касается всего мира, во всех развитых и неразвитых странах. Это везде актуальная проблема. And for instance, which is also very interesting, is that the region of the world where iodine deficiency prevalence is the highest is in Europe. И что самое интересное, что наивысший уровень находится в Европе, уровень дефицита. Where half of the population is affected. Там, где половина популяции страдает от дефицита. More than in Africa or in Southeast Asia. Больше Африки или Юго-Восточной Азии. So we can't say that iodine deficiency is a disease of poor countries. То есть мы не можем говорить, что дефицит – это проблема бедных стран. Next one. Now, if we take Ukraine and all the neighboring countries, what can we see? Is that Ukraine and Belarus have a very high prevalence of iodine deficiency. Если мы возьмем Украину по сравнению с другими европейскими странами, мы видим, что в Украине и в Беларуси намного больше уровень дефицита по сравнению с другими странами. Higher than the average prevalence in Europe, which is 57%. В Европе средний уровень 56,9%. Next one. Okay. Now, all UN agencies, WHO, UNICEF and others, have adopted this goal to eliminate iodine deficiency all over the world. Все организации, как КОЗ и ЮНИСЕФ, они приняли как задачу устранение дефицитных заболеваний как проблема здравоохранения. То есть это международная задача. So how should we proceed? First of all, we need to assess iodine nutrition of the population. В первую очередь нам нужно оценить, какое потребление йода в стране. Iodine nutrition means iodine status. So, Это значит йодный статус. it is very important to make the distinction between assessment of nutritional status of iodine status at individual level or at population level. Очень важно вот оценивать этот статус на индивидуальном уровне и на уровне всей популяции страны. At individual level, to measure iodine status, we have to look at the thyroid function and measure hormones. Когда мы говорим про отдельного человека, это надо измерить функции щитовидной железы, гормонов. At population level, we have to make the difference between iodine intake and consequences on the bodies of iodine deficiency. Когда мы говорим про население, мы должны померить потребление йода и его последствия. Iodine intake is an indicator of iodine deficiency and can be measured by urinary iodine. Потребление йода можно померить в уровне мочи. Urinary, when we have a measurement of urinary iodine, it tells us that the amount of iodine intake is insufficient or sufficient, but it doesn't tell anything about the effect of iodine status, of iodine intake on thyroid status. То есть уровень йода в моче говорит нам про достаточно йода или недостаточно, но не говорит об эффекте этого йодного обмена. If we want to measure or to assess the health consequences of iodine status on the thyroid gland, on the body, we have to measure the thyroid function or the prevalence of goiter. Для того, чтобы увидеть эффект, нам необходимо взять общее число весов и ультразвуковое исследование. When we measure iodine status in a population, the target groups are school-age children, because it has been shown that we can extrapolate the data from school-age children to the general population, and pregnant women. То есть для целевая
at population level still, we define a public health, we say that iodine deficiency is a public health problem if the median of urinary iodine excretion, UEIE, is below 100 micrograms per liter. Мы говорим, что медиана ЕДИ меньше 100 or the total goiter rate above 5%. или ОЧЗ больше 5%. We take the median and not the mean of urinary iodine excretion because the distribution of urinary iodine is not normal. So we can define the prevalence of iodine deficiency in a population, but we can also assess from these figures the severity of iodine deficiency. And in this table, so in this table there are 3 columns. The first one shows the level of median urinary iodine in a population, and the last one gives the translation in terms or the interpretation in terms of iodine status. Iodine intake and iodine nutrition or status are adequate when the median urinary iodine is between 100 and 200 micrograms per liter. When it is above 300 micrograms, we talk about excessive iodine intake, and we have to be very careful because of the risk of thyroid disease. Where iodine intake or median urinary iodine is below 20 micrograms per liter, it means that the risk of population is severely deficient, and there is a it is likely that this population has severe health consequences of iodine deficiency. When median urinary iodine is below 20 micrograms, we can say without risk that the population is iodine deficient, and this iodine deficiency is associated with iodine deficiency disorders. So the next step, when we know that there is a problem of iodine deficiency, is to decide what to do. There is 2 major approaches: supplementation with large dose of iodine or fortification of a food with iodine. В данном случае существует глобально 2 направления принципиально разных. Первое направление – это получение организму большой какой-то дозы йода, либо же регулярное получение этого же йода через йодированную соль. When we use supplementation, the advantage is you give supplements every year because there is a very slow release of iodine.
But because it is very expensive to give supplement, it's like a treatment, you have to target your population. Но минус заключается в том, что такой способ, он очень дорогой, и поэтому необходимо четко фокусироваться и находить ту аудиторию, которая именно непосредственно нуждается в этом дополнительном йоде. So the indications are emergency, moderate to severe iodine deficiency, and very importantly, pregnant and lactating women. Таких показаний для такого метода профилактики являются либо же какие-то очень серьезные экстренные ситуации, где экстренная помощь необходима, либо же ситуации, где мы наблюдаем дефицит от среднего до ярко выраженного, и что самое важное, это случаи с беременными и кормящими женщинами. In 2007, WHO convened a technical meeting where the experts made the recommendation that all pregnant women should be supplemented with, in Europe, should be supplemented with iodine. Всемирная организация здравоохранения в 2007 году провела совещание, в ходе которого было решено, что в Европе все беременные женщины они должны получать такой дополнительный йод. To prevent brain damage in the fetus. Для того, чтобы предотвратить возможные нарушения в развитии головного мозга у ребенка. Iodine fortification is another approach which has the advantage to cover the large group of population and is very cheap. Обогащение йодом пищевых продуктов – это вторая стратегия, которая может также позволить охватить большую часть населения, и оно относительно дешево. Fortification of salt with iodine is what is recommended by, not recommended, but supported by WHO and UNICEF to prevent and control iodine deficiency. И в частности, именно соль рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЕФом как основной источник для того, чтобы обогащать йодом пищевые продукты. Ideally, a food vehicle should be consumed by all population groups every day in a similar amount. В идеале, продукт, который будет поставлять йод в организм, он должен потребляться всеми группами населения в одном количестве ежедневно и регулярно. And the iodine fortification process should be cheap, simple, and not interfere with the physical quality of the food. И что немаловажно, что процесс обогащения йодом пищевых продуктов должен быть простым, дешевым, доступным, и он обязательно не должен никаким образом влиять на какие-либо свойства продукта, то есть ни цвет, ни запах, ни вкус. And to be effective in terms of prevention, fortified food should have the same cost as a non-fortified food, so people can freely make the choice. И что самое главное, такие продукты, обогащенные йодом продукты, они должны стоить примерно столько же, сколько и не обогащенные йодом продукты, чтобы у потребителей всегда была возможность выбора. As I said, salt has been used as the best vehicle to bring or to increase iodine intake of the population. И таким образом именно соль была выбрана как основной источник поступления йода в организм. Because here it's not very easy. Yes, okay. It has some, but however, even if WHO and UNICEF recommend salt iodization as a strategy to prevent iodine deficiency, То есть, так как ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения выбрали соль как источник поступления йода в организм, необходимо продолжать работать над стратегией борьбы с йододефицитом. it is important to remind and to be aware that salt is responsible for hypertension, which is a major cause of cardiovascular diseases. Но очень важно помнить о том, что соль, она способна вызывать
вызывать высокое давление, что в свою очередь может провоцировать сердечно-сосудистые заболевания. And WHO is saying that we shouldn't eat more than 5 grams of salt per day. Всемирная организация здравоохранения поэтому рекомендует есть не более 5 грамм соли в день. I don't know what is the average consumption of salt in Ukraine, but the average consumption in Europe, and especially in Eastern Europe, is between 10 and 20, and probably closer to 20 than to 10 grams per day. К сожалению, Бруно Трибунал не знает, какое среднее потребление соли в Украине, но в Европе эти цифры составляют порядка 10-20 грамм соли в день. So, in addition to salt, other vehicles have been tested to increase iodine intake, like milk in the UK, bread in other countries. И таким образом другие источники, другие продукты питания были протестированы для того, чтобы была возможность обогащать их йодом. В частности, молоко в Великобритании, хлеб в других странах, таких как Нидерланды и Австралия. The problem with milk and bread is that they are not eaten on the same amount every day. People vary the amount of bread and milk they eat every day. Но проблема с этими продуктами заключается в том, что люди не потребляют каждый день одинаковое количество этих продуктов. То есть они варьируют количество выпиваемой воды и съедаемого хлеба. Water has been tested for a long time, but unfortunately it's very difficult to control the iodine content of water because in many countries the pipes used to bring water to the population are not in a very good state, especially in many countries in Europe. Вода также была протестирована как возможный потенциальный источник поступления йода в организм, но там также были проблемы, потому что, в частности, в системе трубопроводов различных стран, там разный объем воды и нет возможности каким-то образом унифицировать и привести к единым показателям содержания йода. Vegetable oils is a very interesting vehicle because it has been already introduced in Romania and Ukraine and also it meets all the criteria for iodine fortification. Растительное масло – это очень интересный продукт, который может обогащаться йодом. В частности, он был недавно представлен в Румынии и в Украине, и он отвечает всем критериям, всем требованиям, которые выставляются для пищевых продуктов, которые могут быть йодированы. So the iodine fortificants which are used are in Europe mainly iodide. Iodide, because it is more stable, is used in Africa or in South Asia where the weather is hot and humid. В частности, йодид использовался. Есть два типа агентов, которые йодируют продукты. Это йодид и йодат. И в частности, йодат используется в таких странах с жарким и влажным климатом, потому что он более устойчив. Now, when we've decided that fortification or using salt iodization is the best strategy, another step is to define the level of iodization. Следующим шагом, после того, как мы выбрали стратегию, каким образом мы обогащаем рацион людей йодом, необходимо выбрать уровень йода, который будет содержаться в продуктах. The amount of iodine added to food should compensate for the lack of iodine intake of the population. То есть содержание йода в таких продуктах должно четко соответствовать тому количеству, которое не хватает организму человека для нормального уровня. Ideally, this would need to have a survey, a nutrition survey, a dietary survey, but it's very difficult to have a good dietary survey for iodine. В идеале необходимо проводить исследования в каждой отдельной стране, но, к сожалению, это очень сложно и затратно. So WHO and UNICEF has suggested that we could arbitrarily say that we should iodize salt with 20 or 40 milligrams of iodine by kilo of salt. Поэтому ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения
что соль должна содержать от 20 до 40 микрограмм йода на килограмм. With such a figure, for population eating on average 10 grams of salt, and taking into account the loss of salt during cooking and storage, Они предположили, что если средний человек будет съедать 10 грамм соли в день, и с учетом потерь во время хранения, а также потерь соли во время приготовления пищи, 20 to 14 milligrams of iodine per kilo of salt bring 150 micrograms of iodine to the population. Таким образом, 20-40 миллиграмм йода на килограмм соли, они обеспечат в целом поступление йода в организм на уровне 150 микрограмм в день. Which meets the requirement in iodine. Что будет соответствовать как раз таки необходимой дневной дозе йода в день для человека. The last step when we implement the program of salt iodization is to monitor the quality of the salt and the level of iodization of salt. И следующим шагом, после того, как мы внедрили программу по йодизации, необходимо ввести программу мониторинга, то есть контроля как на уровне производителей соли, так и контроля в точке продаж. This is important to make sure that the program is effective, there is enough iodine in salt. Это очень важно, потому что важно понимать, что программа эффективна, что в соли как раз таки содержится достаточный уровень йода. And to avoid any risk of excessive intake because the iodine level in salt is too high. И для того, чтобы избежать передозировки, если вдруг содержание йода в соли будет слишком высоким. But at the end of the story, what we want is to have a normal thyroid function. We need to have the normal iodine status. It's not a problem of having salt which is properly iodized. It is why it is important every 5 years to measure nutritional status, iodine status of the population. И в целом задача заключается не только в том, чтобы контролировать качество соли и контролировать поступление йода в организм. Задача заключается в том, чтобы у людей корректно функционировала щитовидная железа, был адекватный необходимый уровень медианы лидурии, и для этого необходимо каждые 5 лет проводить исследования слюнонаселения. So we started the salt iodization program in the 90s. В 90-х годах мы начали программу по йодизации соли. I mean, we, WHO and UNICEF. Имеется в виду Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ. After 30 years, we have good results. И через 30 лет мы получили хорошие результаты. First, most of the countries in the world iodize their salt. Во-первых, в большинстве стран мира используется йодированная соль. The number of countries where iodine deficiency is a public health problem decreased from 126 to 47. Во-вторых, число стран, где проблема йододефицита стоит очень остро, оно уменьшилось с 126 до 47 стран. But iodine deficiency is still a problem in 47 countries. Но, к сожалению, проблема йододефицита до сих пор стоит в 47 странах. And every year, 60 million children are not protected from iodine deficiency and are at risk of brain damage. И, к сожалению, 60 миллионов детей, которые рождаются ежедневно, они все еще подвержены риску нарушения развития головного мозга именно из-за проблемы йододефицита. And we can see on this beautiful table that 30%, 1/3 of the population now is affected by, 1/3 of the children is affected by iodine deficiency. К сожалению, мы можем видеть, что на данный момент треть населения, она подвержена йододефициту. And again, if we take Ukraine and we compare Ukraine to the neighboring countries, И опять, если мы сравним Украину с соседними странами, we can see that 70% of the Ukrainian population is affected, you know that now.
Мы видим, что 70% украинцев страдают от йододефицита. Or you knew it before. And 18% of the population is covered, consumed regularly iodized salt, which is very, very small. И только лишь 18% населения имеют доступ и потребляют регулярно йодированную соль, что на самом деле очень-очень низкий показатель. If you compare to Romania or Moldavia. Особенно если сравнить с Румынией или Молдавией. And in Europe, the consumption is about 30%, so you are not very far from Europe, but it doesn't mean that it's a good figure. И в среднем по Европе эта цифра составляет 30%, то есть мы на самом деле не так далеко, но это не особо радует. But look at saltization is one of the best public health program in the world we have had for the last 50 years. It is very important. Nobody knows that, but it is very important. You can see that the number of countries. Программа по йодизации соли на самом деле работает очень хорошо во многих странах. Between 90 and now moved from 0 country to, in 2010, 36 countries. It's not too bad. And in 36 countries in the world, the coverage of saltization is fine. С 2000 годов цифра населения, которое покрыто йодированной солью, которое потребляет йодированную соль, она значительно увеличивается. Which means that more than 90% of the households of the population is consuming iodized salt in 36 countries in the world. И на данный момент 36 странах 90% населения регулярно потребляют йодированную соль. Okay. So now, the conclusion, I don't want to be too long about that because it takes a bit of time and you must be tired. It's time for lunch. Бруно Дрюна переживает за то, что вы можете быть уставшими и голодными, поэтому переходит к заключительному этапу. But it's not part of the presentation. But what you have to know, the only point I want to insist is the need now that every country take some regulation to make sure that pregnant and lactating women are covered and protected against iodine deficiency. This is the main point of my talk. Очень важно в последующие годы, чтобы во всех странах мира были введены программы на государственном официальном уровне по обеспечению беременных и кормящих женщин йодом, то есть у них было достаточное потребление йода. Now this is the last part. Don't worry, but it is the most interesting one. Последняя часть, самая интересная. Now the question is, in a country like Ukraine, when salt iodization coverage is 18%. Вопрос, что будет, если потребление соли составит 90%? The question is, are there any other, not alternative, but other vehicles we could give simultaneously to saltization to improve iodine intake? Because at the end, what we are expecting is to improve iodine intake of the population. Вопрос заключается в том, что есть ли еще какие-либо другие источники поступления йода в организм, не заменители, но дополнительные источники, которые смогут улучшить и сбалансировать диету и улучшить получение йода в организм. I have already said that oil, vegetable oil, is a good candidate, especially in a country like Ukraine where everyone is consuming regularly iodine oil, И в таком случае, vegetable oil. в таком случае растительное масло может быть очень хорошим дополнительным источником получения йода в организм, потому что в Украине население очень активно потребляет растительное масло. The problem is, first, saltization is the best strategy. Есть такая проблема. Во-первых, йодированная соль является на данный момент лучшей стратегией по борьбе с проблемой йододефицита. Salt intake is too high and we have to reduce salt intake to reduce the risk of hypertension and cardiovascular diseases, which are the first cause of mortality in Europe. Но необходимо, с другой
стороны, необходимо снизить потребление соли, потому что на данный момент оно слишком высоко. И как говорилось ранее, соль, она влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, что в свою очередь приводит к смертельным случаям, что на данный момент в Европе смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте. The best alternative is to complement, to reduce salt and to complement salt, iodized salt, with another vehicle fortified with iodine. И потому может быть предложена такая стратегия дополнить рацион не только йодированной соли, но и йодированным маслом, чтобы позволить снизить потребление йодированной соли. As I said, salt and oil have the same quality and meet all the requirements of an adequate vehicle. Таким образом, соль и растительное масло они являются хорошими источниками поступления йода в организм, и они соответствуют тем критериям, которые выставляются перед таковыми источниками. And this is summarized on this table, and I understand that anyway you have a copy of this presentation, so you can dream on this table a little bit more. В таблице показаны сравнительные характеристики, и надеюсь, что у вас есть копия, и вы сможете более детально ознакомиться позже. So now, if we said that vegetable oil is a good vehicle for iodine, we have to demonstrate that it is effective to improve iodine status. Если мы говорим о том, что растительное масло это хороший источник для получения йода, то нам необходимо это доказать. And also, we have to show that if given simultaneously with iodized salt, there is no risk of excessive iodine intake. И опять же, и также нужно доказать то, что при употреблении йодированного масла вместе с йодированной солью не будет возникать риска передозировки. So, we've conducted sorry, the word is not in my brain. Maybe I could continue in French. Okay, it was a randomized trial, I'm sorry. It was a randomized trial using a sunflower oil iodized. And I will call this iodized sunflower oil ISO. And this ISO was tested in school-age children. Было проведено исследование, где исследовалось йодированное подсолнечное масло, то есть что в аббревиатуре на английском ISO. Йодированное подсолнечное масло оно тестировалось на детях школьного возраста. And the objective of the study was to assess, to evaluate the impact of ISO on iodine nutrition and the safety of ISO. И задачей исследования было проанализировать влияние йодированного подсолнечного масла на получение йода и, естественно, изучить, насколько оно безопасно. What is ISO? It's a sunflower vegetable oil which is iodized with fatty acids which are fatty acid with fatty acid, where the ethyl ester have an iodine molecule fixed on them. В данном исследовании использовалось йодированное подсолнечное масло, то есть масло, полученное методом экстракции из семян подсолнечника, и для источником йода служили молекулы йода, привязанные к молекулам ненасыщенных жирных кислот масла. This iodized oil was produced by Bunge. Такое йодированное масло было произведено компанией Bunge. And it is extruded. It's enough for you, for us. Next one. So we had 64 children. Было в исследовании принимало участие 64 ребенка. Randomly allocated to two groups. Случайным образом они были поделены на две группы. All of the children got every day during a month iodized salt. Эти дети каждый день в течение месяца получали йодированную соль. Plus iodized oil, ISO. Плюс йодированное подсолнечное масло. They were divided
assign to two groups. In one group, we give iodized oil every day in a small yogurt. Эти группы были поделены на две группы. Одна группа ежедневно получала йодированное подсолнечное масло, растворенное в маленькой порции йогурта. In the second group, iodized oil was mixed with the meal during the preparation. Во второй группе йодированное масло было использовано в процессе приготовления еды. And if we add the amount of iodine coming from salt and coming from ISO, they got every day something like 90 micrograms of iodine. И таким образом, если учитывать вместе йодированную соль, которую они кушали, вместе с йодированным подсолнечным маслом, то в сумме они получали в день порядка 90 микрограмм йода. Which is 2/3 of the daily requirements. Который очень близко к дневной необходимой дозе. Okay. Okay. The results. It is very interesting because giving this meal to the children, we had an increase in median urinary iodine. Результаты очень интересные, потому что было выявлено, что после проведения исследования медиана йодурии у детей повысилась. Which indicates that iodine status improved after taking this ISO. Что значит, что йодный статус улучшился после употребления йодированного подсолнечного масла. Now, for safety, you can see that median urinary iodine is around 190, below 200 micrograms. И что видно из таблицы, что эти показатели, они на безопасном уровне, то есть они не превышают 200 микрограмм. And all individuals figures were always below 200 micrograms. И в частности, у каждого из детей все эти цифры были ниже 200 микрограмм на литр. 200 micrograms is the maximum limit above which we can talk about excessive intake. Цифра 200 микрограмм на литр – это максимальная цифра, после которой мы уже должны задуматься о том, что возникает риск передозировки. So, in spite of consuming both ISO and iodized salt, none of the children are at intake above this limit of 200 micrograms. И несмотря на то, что дети потребляли и йодированную соль, и йодированное подсолнечное масло, у детей не было превышения этих норм, соответственно, не возникло риска передозировки. So, the conclusion is that ISO is effective to prevent iodine deficiency. То есть мы можем сделать вывод о том, что йодированное подсолнечное масло – это эффективный источник обогащения, источник получения йода для того, чтобы бороться с проблемой йододефицита. When given with iodized salt, there is no risk of toxicity. При совмещении с йодированной солью не возникает риска передозировки. ISO was very well accepted, showing that it doesn't change the color or taste of the food. Йодированное подсолнечное масло было положительно воспринято детьми, оно не изменяло вкус, цвет или блюд, и поэтому дети совершенно спокойно ели. So in a country like Ukraine, where everyone is consuming vegetable oil, и поэтому в стране такой, как Украина, которая ежедневно регулярно потребляет подсолнечное масло, it can contribute to reduce the risk of hypertension and cardiovascular diseases. Йодированное подсолнечное масло может внести свой вклад в снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. By decreasing the level of salt consumption and ensuring an adequate level of iodine intake. Благодаря тому, что это позволит снизить уровень потребления йодированной соли и обеспечить нормальный уровень йода в организме. Before finishing, I would like to thank all these people who were involved in the studies. And the study took place in, I don't know if I said that, in Romania, in Bucharest. And this is all the people who were involved in the study. Бруно очень благодарен всем людям, которые принимали участие в этом исследовании. Список видите на слайде. Исследование проводилось в Румынии, в городе Бухарест.
Thank you very much for your